Всем привет! Мы снова на Средиземном море. Чуть-чуть она мне, честно, уже поднадоела. Это Средиземное море, но дорого переезжать, друзья. Потому что оно стоит на Средиземное море 7,5 тысяч, даже с бонусом. 50%, конечно, но это дорого. Спору нет. Да и сейчас особо некуда. У нас фарм. Мы еще не всех рыбок выловили. Зачетных и новых. Я фаниусы вообще положил уже на некоторых. Буду вне записи. А вот карапуса хочется половить. А у нас ловится как раз Мистический залив, где мы сейчас и находимся. И будем на Мистическом заливе сегодня продолжать. Устраиваемся поудобнее. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Не забываем подписываться на канал, рекомендовать друзьям, если хотите. Так, Мистический залив. Они вот оба ловятся на Мистическом заливе. Если хотите со мной подружиться или поддержать канал, все ссылочки в описании под видео. Но вот на какой же они сволочи глубине ловятся, и мне вот интересно. И все у них прям одинаковое. Прям не знаю. Ну, попробуем с 0,4 на 0,4. Все, друзья, устраиваемся поудобнее. Приятного всем просмотра. Мы погнали. Ловить, ловить, ловить.
Заебись. Ну что, друзья, рыбалка все нуднее и нуднее становится. Интернет подводит. Теле2. Теле2, как всегда. Все было хорошо, нате. Ни с того, ни с сего. И они еще кричат, что у них отличная связь. На этом все, друзья. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.